event with the theme of collaboration, data system, accounting, and challenges in digital era with the famous speaker today, Puan Sharifah, PhD from College University Islam Antarabangsa, Kuis, Malaysia. She will to sharing with the accounting side, and Mr. Agung Bayu Murti, a candidate Doctor Economics Master, senior lecturer from University Wijaya Putra. He will to sharing with the data system side. For your information, untuk dipahami bahawa ini bukan conference, bukan international seminar, tapi international share lectures. Jadi macam kita memberi kuliah bersama, tapi kini menggunakan digital sehingga boleh diikuti oleh student kedua-dua pihak. Selalunya kita diikuti oleh kawan-kawan dari negara speaker, tapi juga kawan-kawan dari Thailand Selatan, kemudian dari Brunei, dari Singapura juga kadang-kadang ikut join karena kita publish di website ataupun itinerary Puan ada 5 sahaja yang penting. And the second, we can to look the short video about apa satu benda itu ASEAN Lecture Committee. You can to look the short video. The third, yang ketiganya, sharing from the speaker. Ini kalau saya lihat namanya, ini kena Pak Agung awal kerana alfabetnya A, B, C, D, E, F. Form S. Tapi nanti boleh, biasanya kadang-kadang ada speaker kata, no problem, I am the second. Tapi kalau saya sebagai moderator terus bagi tahu yang alfabetisnya, the firstnya ada nama A awal Agung Bayu, and Puan Sharifah pula yang the second. Okay, selepas every speaker sharing, there is one song by video for refreshing. Jadi Puan Sharifah dan Pak Bayu, Thomas Bayu, perbezaan conference kita ini mau fun dan relax ya, supaya kita bisa enjoy dalam sehari kuliah ini. Jadi don't worry, be happy aja lah. Karena kita ini berkongsi ilmu. Kemudian selepas kedua-dua speaker talk, kita pergi kepada question answer. Therefore, the participant will be to share question in the chat box, but you can to share direct to my email address in the chat box right now. Dan yang kelima nanti closing remark. Okay, let we start with the pray first. Mari kita mulai dengan berdoa. Ini Pak. Bagaimana? Ya, Bu Sharifah dulu enggak apa-apa Pak. Saya terakhir. Okay, right. Okay. Itu request dari the alphabet A. Okay, ladies and gentlemen, let the pray first. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Silakan. Bismillah. Kita akan menjemput Dr. Sharifah from Senior Lecturer College University Islam Antarabangsa, Selangor, to sharing the first speaker. Time is your around 30 and 35 minutes, please. Boleh diguna English, Malay language, Indonesia language. You can campur-campur pun boleh juga. Tak boleh mix ya. Okay, Prof, saya share screen kan? Saya boleh share screen. Yes, you are the co-host right now. Therefore, you can do. Okay. So let I share my screen first. Okay. Right. Boleh nampak look Prof? Very clear, very clear. Ya, saya buat. Okay. Very clear. Accounting challenges in digital era is very clear. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. So before I start, okay, so before that my sharing is not from the practice as Pak Bayu. Saya banyak lebih kepada teori dan whatever experience in teaching, whatever the
I don't have a exposure lah on the industry area, but I just read from the literature, dan I try to share lah whatever I found from the LR research. So might be very limited, but I try my best to share what I have been read from my reading for past few days lah, insyaAllah. So saya, okay, my topic, okay, accounting challenges in digital era. Okay, so my agenda layout, I will introduce what is a digital era, what is a digital transform. My focus of the topic, accounting issue, I just focus on two things, the challenges toward accounting profession in digital era and challenges towards accounting curriculum in digital era, because when accounting professions is changed, of course, they relate to the changes in the accounting curriculum. So I will share whatever I read from the teacher and our own experience in quiz when dealing with the digital era during the pandemic COVID-19. Okay. All right. So before I start talking about the digital era, what is the challenges? So might be everybody know what is a digital era, so I just want to share a very short definition of digital era. What is a digital era? So it's a period where shift process occur from industrial-based to information-based economy using computer and other technology device. So actually the digital era, it's not new to us. I think about using the computer is about 20 years back, but now the technology is advancing lah, from time to time. All right. Okay. So digital transformation. So this one I take from the Istilah dia bernama webinar. So here is from the machine to industrialization to the computer now is in the digital era. So dia actually what is actually revolve in the digital era, change the pattern of business. Okay, dulu mungkin banyak on physical. Nowadays, all the business is being online on the digital, all the business, the shopping pun now is online shopping. It's very different, especially when a pandemic COVID-19. So our business environment is changes lah. Okay, processing very large volume of data. Okay, compare dulu very limited because we focus on the traditional with physical. Okay, integrated business practice platform, view platform economy and emerging global or digital giants. Okay, kita dah ada digital giant ni because ada Google, Amazon, very big. But accounting treatment of the transaction by the new player is seen by the existing accounting framework. Accounting framework is not changes. We are still using the same accounting framework from its developed from accounting concept. It's not changes. It's a very even though it's not changes, but it's a very there is a little bit changes ataupun modified to the fair value, and but now the basic framework of the accounting to still there. It's not actually evolved lah. Okay. So what is the challenge? First I will focus the challenge in accounting profession because so many part of the accounting, they are the accounting system, accounting control, whatever management control and whatever data. But my focus, I focus to the accounting profession because it's related to the accounting curriculum that I dealing because pensyarah biasanya saya tak ada exposure industry. So I try to make it what I more familiar lah in sharing Okay, saya mix Prof. Okay, dia punya bahasa. Yes. Okay, yes. Alright. So what is a challenge in the accounting profession? So dia akan changes, dia perubahan dia, coverage of accountants and activity transforming and client expectation are changing. So the client expectation are changing because of the changing of platform. Now through the digital era, most of the client want to fast information and the real time. Okay, nanti I will discuss on the certain issue in accounting. Okay, so in the accounting profession, top list with high probability of being automated and digitalized in the near future. Bukan near future, actually
accounting dah be automated pun kan, because all the accounting recording, bookkeeping is now transformed to the accounting software. So actually it's half automated. That's why in RR 4.0 there is an issue that certain job in the accounting profession such as accounting clerk, accounting executive must be disciplined parent. So maksudnya dah tak ada akan there's a possibility the job will ended lah, but not all, because automation will not replace a human being. I think my colleague Dr. Nusaila shared that last week, if I'm not mistaken, about the automated cannot change the human being lah, because we still need the critical thinking, high level education that belong to human factor. Okay, many accounting tasks which not require critical thinking, high level education and training already automated, especially in a big company. This one actually accounting process also, bookkeeping from full recording from the transaction until the final account, statement of financial is already automated because we have a software. I think in Indonesia and Malaysia, we also have our own accounting software. That is a effect of digital and challenge to us in order for us to make sure that our student is comfortable with the accounting software, because my experience in quiz, we are not able to teach all the accounting accounting software. We just selected one or two that actually use the normally uses by the SME company. That's why we choose, because it's quite costly to buy the software for, even though for education, the license also, even though for education, but we have to buy we have to pay a certain fee for us to download that software when we want to teach a student that software. That is a challenges lah. Even though it's automated, but in terms of in education, okay, we are not able to catch up the all software that been using in industry, especially the software used by the big company. We are teaching the software that used by SME. That most choose by SME, that's we teach a student. Okay. Accountant will shift their current activities to the advisory and consultancy. When the most of the accounting tasks that routine, especially the bookkeeping, preparation of final account. So the accountant, the activity is not just to, they have a time to do the advisory and consultancy rather than focusing on doing the financial reporting before this as a manual. But now all the automated, this is also, even though the challenges, but it's also the benefit to the accountants. So accountant can actually play a role as advisory and consultancy, not as bookkeeping and so on, because accountant, the level is higher, right? Okay, all right. Okay. Okay, next. Digitalization played an important role in business accounting. With the more intangible asset, human resource and technology must sweep the conceptual traditional accounting. Okay, all right. Sorry. Okay. So what is meant by this one? Okay, when the digitalized accounting, so most of the transaction is intangible, especially on the intellectual capital. So, but accounting concept of standard is taken more on tangible asset. That's why we are more focused on property plan in kita the property plan and equipment. That is a standard. So, because on the traditional, most of the asset is a tangible. So, our focus is more on tangible. But in the digital era, part of asset is intangible because it's a digital. So there is a challenges to the profession and all the standard bodies, to look at the how to deal with the intangible asset or IC, intellectual capital
recording to ensure that the recording is as per expected by the users. Okay, development of new business model towards technology changes. Okay, required several issues in accounting to adjust. Okay, so let's we understand that even though we are moving to the new era, to the digital era, but our concept of accounting is maintained as a the existing concept. The concept is a same since the concept is recognized in future in the letters, kan? Okay, in the previous one. Okay, so I would like to from my LR. So this is from the University of Malang. I identify the research from Indonesia. So they're talking. The research is about the accounting challenge and digital era, but they focus on RR 4.0, yeah, Industrial Revolution 4.0. So the issue that I want to focus from my reading is a real-time accounting, a big data, intellectual capital, and accounting practitioner. Because in the digital era, there is these are four common issue that have to be adjusted in accounting, recording, and also concept. Okay, so I go through what is a real time, because we must understand in accounting we are using the principal concept of historical cost. Okay, in accounting there is a one of the concept we record. We have to use a historical cost concept. That is a basic concept or fundamental concept in accounting. But actually, we are more move toward to fair value, but the basic still on the historical cost. But in the digital era, the business community aspected ataupun require for the real time and real time data. Because we must understand the accounting record, they are periodic. For example, for the accounting period, 1st January 2021 until 31st January 2021, the financial report will actually been published in year 2022. So when we look at the year 2022, actually we are looking at the historical data, because in 2022 we managed to look at the 2021 record that must have a less attention from the new digital era, because when they want to make a decision, because now it's a very big data, fast movement, so they make periodic accounting and real time. It means that the company or business must be ready to prepare updated accounting data in the real time. At least actually in accounting, it's not practical if we close our account every day or every month or every week, even though we are doing it internally, because normally we are for the company XD, kalau in Malaysia, the company X ask company to disclose ataupun to report the final account at the end of the accounting period. But that is in the traditional method, traditional era. But in the new era, most of the business of the real-time enterprise require the real-time data. This is one of the issue that should be tackled by the professional body lah. This one I took from the LR that also being reported by a professional body looking at the declaring real-time accounting and not rely on the periodic accounting system. But it's not easy to do it. So that is the challenge for the profession to prepare or to ready with the real-time accounting reporting. That is a challenge lah, in the real time. Okay, big data. Okay, big data, I think nanti Pak Agung nanti akan cakap pasal sistem, maybe Pak Bayu akan discuss detail on big data. But I already focus what is actually connection of the accounting reporting and big data, because big data, when I talk about big data, the data is consists of not only the structured data but also consists of unstructured data kan. Dia ada videos, ada some
so many in terms of unstructured data. So the traditional software and database system of accounting cannot properly created a financial report because we have a structured data. We must understand in accounting we have a structured figure. So when we have a videos, we have a whatever other than the structured data, it's not easy for us to create the financial report. That is the issue also on a big data that relate to the accounting report. Okay, intellectual capital. Okay, traditional accounting does not well with digital system because digital system require more intangible investment than physical asset. Yeah? Okay, maksudnya dalam digital system dia more towards intangible, but in the traditional we are looking at physical asset. We have land and building, we have motor vehicle, we have equipment. Nowadays when we are doing the business online, actually the business don't have physical asset. They don't have physical asset, but they have office online. That is another challenge in accounting to develop the to make a changes in disclosure of intellectual capital, because intellectual capital is a tangible asset that cannot be seen, cannot be touched. All right. Okay, accounting practitioner. Okay, this is a separate issue because a change of rule. When we are moving from traditional era to the digital era, so most of the routine accounting system, accounting process, for example, automated. So the accountant cannot have the role is not to focus on preparing or evaluating or just identifying ataupun dia menyemak ataupun dia locate ataupun dia supervise the preparing of the traditional report. So they have, because it's a digitalized, so when we have using the accounting software, we just key in a few data, then the software will actually print out ataupun will produce our final account. So accountants have a more focus or time to look at other advisory and also the consulting of their client, not just focus on looking at the preparing of annual report or accounting reporting. So the role must be changes because of the era. It's not cannot focus on looking at the reporting, but they have to focus on giving more advisable in terms of accounting and so on to their client. Actually, that is actual role of accountant, not to focus on the 100% on a reporting. That one is actually prepared by the executive. Saya laju sangat ke? Okey ke? Ya, boleh. Boleh diikuti. Boleh. Masih Kalau ada. saya memang agak laju sikit. No problem. Ada 7 minit lagi boleh dikulik. 7 minit lagi. Okay. I have katanya banyak lagi ni. Okay, 7 minit Okay, what is the effect of digitalization of accounting profession? Okay, so in order to overcome the solution of digital issues, so normally there is a main digital solution adalah artificial intelligence, blockchain, cloud computing, and big data. Meaning that in the new era, the company or the must be focused, accounting profession must focus on. There is a more, but this is the most suggested by the industrial, how to overcome the digital solution by having an artificial intelligence, might be blockchain if allowed, okay? Because we understand the blockchain is for the Bitcoin and cryptocurrency, dan cloud computing is now is one of the digital solution. We cannot use the old data, old storage of data. Then now we must be dealing with the big data, not just the structured data. The accounting profession also have to focus on the unstructured data that should be converted to the financial accounting. Okay, performance accounting task dia akan berubah because automation or
automation of routine, repetitive and structured tasks. Yang routine and structured tasks is already automate. Example, invoicing, payroll. Okay, non-routine and non-structured skill will require human thinking, additional skill and knowledge. This is the new task of accountant, because half of their focus is already automate. So they have to focus on the critical thinking and other knowledge. Okay, education and training. Okay, we have to change American University program. Okay, so we have focus to critical thinking, problem solving, skill regarding the use of artificial intelligence, accounting, engineering, interpersonal, and interaction communication. In accounting education, we have to actually have to do a changes modified with the industry requirement in the digital era. Okay, so impact and motivation, even though it's a challenge, but it's not a negative one. So impact and motivation for digital solution, need prescribed deadline for accounting tasks. So they have a deadline. So when we are using the digitalized, so it's quite easy and short period. Provide better and timely information for different users. Using technology when they are relevant and information will be improved. The period needed probably will be shortened. This is advantages or motivation toward the digital digital era for the accounting, because dia akan buat the accounting information is more accuracy and take a short time to prepare because it's automated. Alright, advantages of digitalization, accounting process become automated and less time, more or less. Minimize routine tasks and repetitive tasks because it's automate. Accountant focus more on creative, non-structured, then require more thinking and additional skills that enhance the ability and professionality of accountant itself. Okay, allow accountant to have more time to discuss their client, current situation and future needs. Ada error sikit situ, because they are not focusing on the routine task because it's automate. To access large-based customer information, financial trend, and industry information and insightful forecast. So when they have a big data, so they can provide the insightful forecast for the users, improving speed and accuracy of data. That is for the profession. Okay, challenge for accounting curriculum. Okay, need changes in accounting curriculum in the digital era. Even though accounting framework is not changes, but we have to ready to teach students the challenge in the new era, what they have to focus. Even though the framework is not changes, but we have to suit with framework accounting concept with the digital era. For example, as the recording of intangible asset that I mentioned before. Okay, to produce graduate that more relevant, knowledgeable, effective in digital technology to avoid the effect of outdated accounting curriculum. So ini pun avoid that our student will not be marketable. So if we are not actually ready to prepare our student to the digital era, our student might be based on local only, because now global we are focusing on the digital era. So to avoid technological lagging, outdated curriculum and obsolete pedagogical technique. So now in the current situation, actually when during the pandemic 19, when most of the country have the movement control order, so we cannot go outside. So we actually change our teaching from the traditional face-to-face to the online base. This also involves digital. So as a student, as a lecturer, we actually have to be ready to the technology changes regardless our age. Okay. Among relevant digital skill needed. So this is from the LR. There is one research done. The research actually they look at what actually the relevant digital skill that needed by the industrial by the business entity. So this is among the digital skill needed: data analytics, big data, cloud computing, smart software, blockchain, and artificial intelligence. All right, that's all. Thank you.
Thank you very much. I look someone of very famous lecturer from quiz about this subject. Bagus. Thank Please you. stop. Can you quote down first before we go to the next agenda? You Yes, can to yes. shut down your screen first. What? Ladies Pardon? and gentlemen, belum lagi, boleh di shut down sekejap. Okay, Okay. Teman-teman saya sekalian stop baru share. saja sila. Ya, okay, good, clear. Oke, teman-teman sekalian, baru saja kita mendengar sebuah presentasi yang amat menarik dari Dr. Syarifah terkait bidang beliau yang dari paparannya terlihat memang beliau ini bagian yang ditekuninya sebagai lecturer ya, dari sisi accounting yang sangat tren saat ini. Sebelum kita kepada the second speaker, before yet, saya sudah bagi tahu nek kita Surabaya Time is Yunus. Silakan. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, apresiasi banget untuk musiknya. Kebetulan itu teman kuliah, teman SMA saya, Dani Dewa. Oh ya, Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Main. Berarti Mas Bayu boleh nyanyi juga nih selesai acara nih kayaknya. Mas Ya, Bayu saya nyanyi coba pakai data aja. Bukan pakai not balok, pakai data. ya. Oke, sebentar, Pak. Oke, very clear screen, sangat jelas. Very clear. Oke. Right. Oke. Sebelumnya saya mendisklaimer dulu karena kemarin sore itu cukup mendadak saya dapat panggilan untuk sharing di Asian Lecturer ini. Jadi saya tidak siap materi yang ada kaitannya sama teknologi Big Data, tapi nanti bisa saya tunjukkan hasilnya. Ini akan saya sharing lanjutan dari materinya Bu Syarifah tadi tentang skill untuk digital era ini. Creative Communication, Critical Thinking, and Collaborative skill ini pada digital era, apa yang harus kita siapkan pada anak didik kita. I'm sorry, I used to language bahasa Indonesia and English because I'm not pure in English. Right, no problem. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, what is 4C? 4C. What are in 21st century skill? This is 4C. 4C consists of communication, collaboration, critical thinking, and creativity. Communication, of sharing thought, question, ideas, and solution. Collaboration is working together to reach a goal, putting talent, expertise, and smart to work. And critical thinking is looking at problem in new way and linking hearing as a subject and discipline. Creativity, trying to new approach to get things done equal innovation and invention. Why we need that? Background atau latar belakangnya, kita harus menghasilkan mahasiswa yang kreatif, mahasiswa yang mampu berpikir kritis, kolaboratif, dan komunikatif, yang merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh dosen dalam berbagai kegiatan akademis, dan keterampilan ini merupakan salah satu sasaran wajib ya dari pemerintah untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi persaingan industri abad 21 atau era industri 4.0. Nah, harapan itu bisa kita capai dengan menerapkan proses pembelajaran yang terintegrasi pada konsep dan penilaian berbasis keterampilan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skill atau HOTS ini. Untuk itu, lecturer atau dosen yang merupakan pemantik iklim akademik di kelas harus berperan aktif dan kreatif dalam merancang semua aspek dalam proses pembelajaran, seperti model pembelajaran, materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan lain-lainnya. Nah, latar belakang yang paling dasar adalah keluhan para stakeholder atau pengguna jasa lulusan perdosenan perguruan tinggi adalah tidak sinkronnya antara pengetahuan yang didapat mahasiswa dengan kebutuhan dunia industri. So, tujuan dari
untuk menjawab tantangan itu, jadi pemerintah mengharapkan lulusan perguruan tinggi yang mencapai berbagai kompetensi dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kompetensi tersebut adalah satu, berpikir kritis, critical thinking, kreatif dan inovasi, dan kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan untuk bekerja sama, serta adanya kepercayaan diri. Penguasaan keterampilan abad 21 ini yang berupa kompetensi 4C, communication, collaboration, critical thinking, and problem solving, and creativity and innovation. Ini sangat mendesak dibelajarkan di perguruan tinggi. Oleh karena itu, suatu usaha kreatif untuk merancang sebuah model pembelajaran yang inovatif ini diperlukan di mana mahasiswa bisa dijadikan sebagai objek pembelajaran atau student-centered learning, sehingga mereka tidak menjadi lebih aktif, mahasiswa menjadi kreatif, dan mengeksplorasi keterampilan dan pengetahuan mereka secara lebih mandiri. Kemampuan pertama yang harus dimiliki adalah communication. Komunikasi ini adalah sebuah kegiatan mentransfer suatu informasi, baik lisan maupun tulisan, namun tidak semua orang mampu melakukan komunikasi dengan baik. Terkadang ada orang yang mampu menyampaikan semua informasi secara lisan, tapi tidak secara tulisan ataupun sebaliknya. Komunikasi efektif ini akan terjadi apabila suatu pesan yang diberi oleh komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan. Komunikan ini orangnya diajak berkomunikasi. Sehingga tidak terjadi salah persepsi, dan supaya komunikasi antar manusia ini terjalin secara efektif, dibutuhkan teknik berkomunikasi yang tepat. Nah, that's communication. Communication skill are not needed in daily personal life. Jadi tidak hanya digunakan dalam kehidupan pribadi, tapi digunakan juga dalam profesi, di tempat kerja, dan dalam bisnis. Kita tidak akan bisa sukses tanpa kemampuan komunikasi yang baik dalam kehidupan profesional dan bisnis. It means good communication mean good business. Why communication is important in profession? For next, untuk mahasiswa kita sebagai output dari kompetensi, it can create more satisfying relationship. It can expand your option for meeting and handling personal challenge, lower your stress level, improve your productivity when a task involves other people, increase your personal and professional opportunity. That's the power of communication. So, dalam komunikasi perlu teknik komunikasi. Ya, beberapa teknik dalam komunikasi harus ada ucapan yang jelas dan idenya tidak ada makna ganda atau utuh. Ya, dan harus utuh. Kemudian berbicara dengan tegas, tidak berbelit-belit. Terus memahami betul siapa yang diajak bicara dengan cara menggerakkan wajah dan badan, pahami pikiran lawan bicara, menyampaikan tidak berbelit-belit, tulus dan terbuka, sampaikan informasi dengan bahasa penerima informasi. Jadi ada same language you have to tell. Kemudian menyampaikan dengan kemampuan dan kadar akal penerima. Include the critical thinking that we have. Menyampaikan informasi dengan global dan tujuan baru detailnya. Berikan contoh yang nyata, more better, lebih baik, jadikan saudara sebagai model langsung. Kemudian menyampaikan informasi dengan lemah lembut agar berkesan dan membuat sadar dan menimbulkan informasi yang mencerahkan, bukan malah mengganggu. Kemudian kendalikan noise dan carilah tempat balik untuk meyakinkan informasi yang diterima. Contoh dengan cara bertanya dan menyuruh mengulanginya. What make communication successful is have to remember the objective. Communication should be objective oriented. The second, clear communication. Communication should be clear and be clear about your goal and message. What make communication successful too? Active listening. We have to active listening involve listening with all sense. Yeah. Active listening stand for listen. Listen stand for look interested, inquire with question, say on target, test understanding. A, evaluate in the message and neutralize your feeling. No hard feeling, maybe. Ask for feedback too, as communication to be success. Ask for feedback. Feedback is important. Feedback makes communication meaningful.
Feedback is sustained communication process, until communication is making sense of or not. The second skill is collaborative. Kolaboratif itu kemampuan berkolaborasi atau bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi, adaptable dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, kemudian menempatkan empati pada tempatnya, dan menghormati perspektif yang berbeda. Kolaborasi ini juga memiliki arti mampu menjalankan tanggung jawab pribadi, fleksibilitas secara pribadi, pada tempat dan hubungan masyarakat, serta menetapkan dan mencapai standar dan tujuan yang tinggi untuk diri sendiri maupun orang lain. Ini salah satu. Untuk membuat kolaboratif harus tahu apa yang harus dikerjakan dengan strategi. What is strategy? Strategy is a right strategy can identify trend and opportunities in the future. A better strategy creates a vision and direction for the whole organization. Strategic planning gives direction for the whole. Strategic implementation is important because it's evaluate project cost. Nah, itu pentingnya strategi. Next. Kalau tadi ada strategi, sekarang collaboration strateginya bagaimana? How to collaborate strategy. Talent win games, but teamwork and intelligence win champion. Nah, itu perbandingannya ya. Talent win game and but teamwork and intelligence win champion. Unity is strength. Jadi kesatuan itu adalah kekuatan. Teamwork is the secret that make common people achieve uncommon result. Ya, ini bisa membuat orang biasa menjadi menghasilkan yang luar biasa. It make your look and the bigger picture. Kita bisa melihat sesuatu dengan berkolaborasi dengan lebih luas, pendapat lebih banyak, dengan pandangan yang lebih bervariasi. Pooling the talent and strength bisa mengalokasikan, menempatkan orang-orang yang sangat berbakat dan mungkin menjadi kekuatannya, dan speed up solution, mempercepat memperoleh solusi, increase efficiency, meningkatkan efisiensi, dan ask for help, ya, bisa banyak mendapatkan pertolongan. Ya. Collaboration strategi yang berikutnya adalah bisa membuat reward excellent teamwork. Ya. Clarify rules, encourage informal social event, communication is open, honest, and respectful. Ini yang penting ya. Komunikasi menjadi terbuka, menjadi jujur, dan saling respect. Kemudian bisa establish effective communication. Kita bisa mengadakan komunikasi yang efektif dan mendapat feedback dari setiap orang. Nah, skill yang ketiga adalah critical thinking and problem solving. Berpikir kritis dan pada pemecahan masalah. Nah, ini gambarnya ya. Critical thinking adalah kemampuan untuk memahami suatu masalah yang rumit. Jadi pahami dulu, bukan hanya membaca, tapi paham, mengkoneksikan informasi satu dengan informasi lain, sehingga akhirnya muncul berbagai perspektif dan menemukan solusi dari suatu permasalahan. Critical thinking dimaknai juga sebagai kemampuan menalar, memahami, membuat pilihan yang rumit, kemudian memahami interkoneksi antar sistem tadi, menyusun, mengungkapkan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Nah, ini critical thinking biasanya kalau di perguruan tinggi kita pakai sering pada tugas-tugas akhir. Ya. Nah, kemampuan yang keempat adalah creativity and innovation. Kreativitas dan inovasi. Nah, adalah kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru pada orang lain, bersifat terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Jadi menerima perbedaan. Kreativitas juga didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam menciptakan penggabungan baru. Kreativitas ini juga sangat tergantung pada pemikiran kreatif seseorang, yakni proses akal budi seseorang dalam menciptakan gagasan baru. Kreativitas yang menghasilkan penemuan-penemuan baru dan biasanya bernilai secara ekonomis, inilah yang disebut innovation. Jadi inovasi itu akan timbul setelah ada creativity. Ya. Apa yang bisa kita dapatkan dari kreatif, berpikir kreatif, creative thinking? It make the right decision in business can be different between success and failure. Yeah. Organization need employee with analytical problem solving, decision making skill, which are second to none, to ensure quality management, increase profit and achieve growth target. Nah,
ini ada proses critical thinking yang cukup bagus ya. Tentang ada sick head, ya. Ada red head, black head, yellow head, white head, green head, and blue head ya. The sick head creative thinking ini dari Edward de Bono, seorang psikolog atau dokter filsuf Malta, penemu dari pendekatan luar biasa ini. Pendekatan sick head ini disebutkan dalam buku yang dikarangnya pada tahun 1985 dengan judul yang sama. Nah, ini contohnya ya. White head is call for information, known or needed. The fact just the fact. The yellow head symbolize the brightness and optimism. You can explore the positive and proper value and benefit. The black head is signify caution and critical thinking. Do not overuse. Why something may not work. Nah, itu black head. Kalau in green head itu focus on creativity, possibility, alternative, and new idea. Is an opportunity to express new concept and new perception. Lateral thinking could be used here. Nah, itu yang green head. Kalau yang blue head is used to manage the thinking process. It ensure that the sick thinking head headline are observed. Nah, ini berarti yang biru ini adalah koordinatornya. The red head is signal feeling, hunch, and intuition, and the place where emotion are placed without explanation. Nah, itu yang red head. So smart tool for problem solving. One is creative thinking is a divergent process using imagination to create a large range of idea for solution. The creative thinking can be divided into several key elements. Ada beberapa elemen kunci. Pertama, simulasi, simulation, submission, lubrication, verification, excavation, substitution, magnification, addition, repetition, and transformation. And what is all? That's simulation is have to risk-free, develop critical thinking skill, and comprehensive strategy. That's the flow chart. Make decision, have to simulate. By simulating, we can get analyzed result. After that, we can replan if the output's not work properly with the plan. Omission is sometimes omission being better outcome. Fire useless people. Di sini kita bisa mengeliminasi sesuatu yang tidak berguna, baik itu sumber daya maupun orang, dan juga menghindari kerugian, omit loss project. Nah, yang berikutnya adalah lubrication. Lubrication is an effective way to solve any problem. Ini melumasi istilahnya kalau ya. Jadi memberikan pelumas atau memberikan pelicin dalam arti positif ya, positif. Jadi memberikan semangat, memberikan. Nah, dan berikutnya adalah verification. Identify cause behind the problem. Nah, ini mengidentifikasi penyebab dari problem dan can help to make proper decision. Jadi bisa jadi dengan mengidentifikasi problem yang terjadi, kita bisa mengetahui keputusan yang paling baik. Ini the flowchart is have to identify. After identify, we define the problem, we explore the problem, and take action the problem, and what the result, we have to look back and identify again. That's the process. Excavation is a process involve digging for evidence in the ground. Jadi ini menggali the fact, menggali kenyataan yang ada di lapangan. Deep excavation find out the problem. Jadi semakin dalam kita bisa menggali, kita bisa mendapatkan betul-betul deep problem. Jadi inti dari problemnya itu sendiri, akar dari masalahnya itu sendiri, bukan hanya batang, dahan atau tangkai atau daun, tapi betul-betul ke arah akarnya. Kemudian substitution. When one plan has failed, we can apply another plan. Jadi kita sudah harus menyiapkan plan berikutnya, plan A, plan B, plan C, untuk membuat problem solving ini. Alternative option can help to make decision for success. Magnification is the ability to understand critical situation and find out you have been missing. Jadi
mencari solusi ya, menarik solusi dengan mengetahui problem. Kemudian addition, ini pursuing new marketing routes, growth through acquisition of another existing business, introduce new product and increase your sale or product in existing market. Ini tambahan untuk. Kemudian ada pengulangan, repetition, constant repetition carries conviction. Any idea, plan, or purpose may be placed in mind through repetition of through. Jadi ada pengulangan ya, tadi sudah ada replan atau nah di sini juga harus kita lakukan juga. Yang terakhir adalah transformation. Transformation is the learning process where the knowledge is created through the transformation experience. Kuncinya keep educating yourself. Jadi menyuruh kita untuk tetap selalu belajar dan berkembang. Ya. Nah ini yang paling penting juga. Selain tadi ada collaboration dalam kita ada 4C tadi, itu yang paling penting juga ada law of association. Bagaimana kita berkomunikasi, berkolaborasi, critical thinking, creative innovation. Law of association ini harus kita pegang. Bagaimana kita berkomunikasi dan berkolaborasi. Avoid energy vampire people. Jadi menghindari, menghisap energi orang. Ya. Itu jadi kita jangan misalnya menyalahgunakan ya, orang. Choose friend wisely. Jadi pilihlah teman dengan bijaksana. Jadi teman yang betul-betul membawa manfaat dan spend time with positive people. Ya. Habiskan waktu dengan orang-orang yang positif ya seperti di Asian Lecture ini saya senang sekali bisa menghabiskan waktu di sini Pak Reza nanti karena banyak info ilmu, banyak teman, banyak saudara yang bisa saya ambil ilmunya dan bisa saya sharingkan apa yang ada di saya. Some people are not loyal to. Nah, itu people inspire you or will drain you, pick them wisely. Nah, ini hukum yang pertama. And always thinking win-win. Win-win solution. Win-win is a friend of mine, of heart, constantly seek mutual benefit in all human interaction. Jadi orang akan senang kalau dianggap saling menguntungkan. Jadi sama-sama bisa membawa manfaat. Win-win means agreement or solution are mutual beneficial and satisfying. Nah, ini ada gambaran 3 lingkaran. Nah, satunya ingin menang, ya, tiga-tiganya ingin menang, tapi yang ambilnya adalah jalan tengah, yaitu win yang paling bagus. Ya. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah never give up. Ya, untuk skill tadi, winners never quit and quitter never win. Itu kalau katanya Vince Lombardi. It's always impossible. Sepertinya nggak masuk akal. Sampai ini betul-betul terjadi. Baru jadi masuk akal di situ. There is no failure except in no longer trying. Tadi tidak ada pengecualian untuk yang nggak mau mencoba. Jadi we have to never give up for anything. Okay, thank you. That's all from me. I will show you my data about big data. I'll show. Oh, okay. All right. Wait. I think I have to choose the yellow hat. Symbolize sweetness and optimism. Okay. Thank you. Are you will to share another? Yes, I will share another. Wait. Because this about now the big. Some in my email I will to read after Mr. Bayu shared another. Sorry. If you want to share after question answer is no problem. Okay. Oh, wait. That's the problem.
Alright. Clear? No, Nah, yeah, clear. ini you see the title, Creative Communication, Critical Thinking, Collaborative Economic Data System. This I make with my team in Economic Bureau of East Java Province. In Java province, alright. East Java Province. East Java Province. Yeah. That's the economic data system. The breakdown because the governor need some data, analytical data for make a decision, especially economic decision. Kebijakan ekonomi bagi pemerintah. Nah, itu dibutuhkan di situ. Jadi kami dengan tim, ada tim IT, ada tim programmer, ada tim macam-macam berkolaborasi untuk membuat data ini. Biasanya data ini terdiri dari beberapa data yang dari Bank Indonesia, dari BPS, dari berbagai macam, yang harus di-download, ketik ulang, di entry, baru masuk ke aplikasi. Nah, sekarang tidak seperti itu. Kita langsung masuk ke dengan konsep ini tadi, Creative Communication, Critical Thinking, Collaborative. Ini bisa jadi big data. Nah, seperti ini. Seperti belum masuk. Data no in the our hand. Oh. Yes, nah ini 218 kamus data untuk membuat sebuah decision maker. Kita sudah bikinkan kode, judul, tipe, sumber, jadi nanti kalau data itu muncul by sistem di misalnya di Badan Pusat Statistik, langsung akan bisa terdownload dan langsung bisa dianalisis seperti itu. Itu bisa diakses oleh publik ya, Mas? Ini sementara ini masih belum. Belum, tapi nantinya akan. Karena ini baru pertama kali, Pak Reza. It's the first time in Indonesia. In Indonesia. Lagi pula honornya belum clear, jadi nggak boleh dipakai. Ya, belum. Ini masih yang terakhir kemarin saya dilihat tim sudah selesai sih, cuman belum dipresentasikan ke ibunya, ke Bu Gubernur, jadi belum bisa dikeluarkan datanya. Cuman itu yang bisa kami kerjakan di ini. Ya mungkin next nanti lebih banyak ke perencanaan yang lain. Ya memang ini masih di data ekonomi, nanti kalau di pemerintahan itu kan ada RPJP, RPJM, nah itu nanti big datanya masuk sini semua, baru nanti langsung muncul itu analisis dan bisa dipakai untuk decision maker. Seperti itu. Baik, terima kasih. Thank you, Mas Bayu. Right now we will go to the question answer. Saya kena baca pertanyaan dalam my email direct. The first to Dr. Sarifah and the second to Pak Bayu. Dr. Sarifah, you copy me ya. Ini dari Dinda. Sangat menarik presentasi Dr. Sarifah about accounting in era digital. Saya sering mendengar bahwa era digital merupakan suatu ancaman disruption kepada profesi akuntan. Sebenarnya apakah begitu? Atau sebenarnya era digital justru membuat profesi akuntan lebih berjaya memberikan service than before digital era? Itu satu pertanyaan. Kemudian yang kedua lagi, di kuis, apakah yang diberikan skill tambahan kepada pelajar accounting dalam memasuki industri atau dunia kerja? Adakah tambahan skill certification yang diambil oleh grade 1 di sana? Itu pertanyaan dua. Saya pilih dua sajalah karena masa. Kemudian kepada Pak Bayu, sangat menarik sekali sharing Pak Bayu tentang sistem data
khususnya mengenai 3C tadi, 4C tadi. Tapi saya tanya nomor 1, setiap perusahaan kini dan ke depan makin memerlukan ketersediaan data yang penting dan singkat untuk cepat mengambil keputusan. Namun sering juga terjadi kesalahan dalam data sistem, seperti yang terjadi dengan kasus PLN yang oversupply saat ini, sehingga telah membebani perusahaan dan sudah viral. Sebenarnya di titik mana misforecasting tersebut bisa terjadi? Itu pertanyaan nomor 1. Kemudian 2, tadi sangat menarik mengenai 4C tadi itu, ya, communication, collaboration, critical thinking, creativity. Nah, khusus creativity atau creative thinking, seperti filosofinya ASEAN Lecture Community Creative Thinking, dengan banyaknya sumber informasi dari berbagai digital platform, semestinya memudahkan untuk membuat suatu perencanaan dan satu agenda. Tetapi seringkali juga membuat bingung karena terlalu banyak sumber informasi. Bagaimana sebaiknya berpikir sistematis dan kritis supaya menghasilkan suatu karya yang kreatif? Itu pertanyaan 2 saja untuk masing-masing speaker. The first, Dr. Saripah boleh menjawab dalam masa lebih kurang 5 minit untuk kedua-dua pertanyaan sekali. Silakan, Puan. Okey, terima kasih Prof. Terima kasih bagi yang bertanya. Okey, when kita actually soal saya jawab dalam bahasa Melayu because jawab soalan dalam bahasa Melayu ya. Okey. So when we are being actually exposed to RR 4.0, there is a lot of article in the newspaper that mention bahawa accountancy profession ni akan pupus. Tapi sebenarnya that is not all that profession akan pupus, especially accountant, because as per yang saya explain tadi, even though automated, tapi ada yang human untuk analisis for the decision making, analysis of when the financial reporting is actually prepared by the automation, but they need the human being to analyze. So the analyzing technique itu cannot be transformed to the robot or cannot be automated. We still need the human factor in order for us to evaluate and analyze the reporting done in the automation digital. Even though the report is using in digital, but we still need the human being to analyze that thing, because the automate dia tak boleh analyze, dia tak ada human factor. Nak buat decision making kena ada analyze from the human being. That one is not yet, even though we have artificial intelligence. So if it's not actually akan pupus, tetapi sebenarnya role of accountant tu akan berubah. So might be dia akan ada, instead of focus on the preparing financial report on the traditional method, so dia the role akan berubah lebih kepada supervising and do the coaching for their clients. And also now we have analytical part. So kita ada data analytics. So before this kita tak ada data analytics. So that part yang being automate by machine tu, kita tukar dengan data analytics that might be do it by a human being, not by the automate. That is actually not it's not true that the accountant profession akan lupus lah. Sebenarnya kita argue juga, because perkara ni akan menakutkan student sebenarnya. When our student read, dia akan ditanya juga kita satu masa nanti adakah accountant akan pupus. Tapi kita jawab because machine cannot replace human being. Yes. Kan? Right. Yes. Okay, that is my answer. InsyaAllah kita accounting ni akan jadi lebih baik dengan ada automate, because kita akan buat speedy recording and speedy decision making. Okay, that is for number 1. Number 2, okay, for accounting graduate in quiz, actually kita ada selain daripada dalam kurikulum itu sendiri, kita letak internship.
di mana even though at diploma level student akan pergi latihan industri untuk expose lah, tapi sebelum tu kita akan equip, kita tidak ada wajib kan, tetapi biasanya kita akan buat beberapa program dengan student, kita expose pada industri, kita akan buat lawatan dan kita akan enhance on communication skill. So kita juga expose student kepada entrepreneur. That is among activity that we do for, tapi kita tak adalah specific enforcement feature that they have to do it, but kita expose kepada industry base kita bawa lawatan, kita expose mereka kepada decision making method, kita dengan bagi kita wajibkanlah kalau ada entrepreneur week, kita suruh mereka buat entrepreneur activity dan recording whatever hasil yang mereka dapat. That's among the thing that we equip for our students. Okay, that's all. Thank you. Terima kasih for smart answer. The second speaker, last dalam 5 minit, dalam 2 pertanyaan juga. Iya, Pak. Untuk yang PLN tadi ya, kasus PLN di mana terjadi bias data, ya, mungkin tidak dibangun sejak awal untuk proses standar operasional untuk data yang trusted, karena dan itu tidak boleh berubah. Biasanya kalau di pemerintahan atau di BUMN itu harus mengalir terus, nanti kaitan sama System Information Management-nya. Biasanya kalau terjadi lag seperti itu berarti ada yang berubah. Bisa jadi karena data yang dipakai paling baru atau data yang dipakai malah data yang sebelumnya, sehingga terjadi miss atau double counting yang ada di situ, sehingga terjadi tadi ada miss, tidak sesuai, yang katanya kurang menjadi lebih menjadi kurang, seperti itu. Jadi kita harus betul-betul membuat basic datanya. Kalau yang saya tadi, yang punya saya tadi, saya buatkan rule SOP dan basic datanya itu data apa saja yang trusted sesuai dengan kesepakatan bersama, dan ini data ini bisa dipercaya, dan kemudian yang ngawasi data ini kita juga berikan orang untuk ngawasi atau sistem untuk bisa mengawasi. Baru nanti di situ akan muncul check and recheck untuk data itu tadi, seperti itu. Ya. Baik. Terus untuk yang kedua, banyaknya data informasi malah bikin bingung bagaimana berpikir sistematis dan berpikir secara kritis. Iya. Untuk berbagai data yang macam, misalnya kalau saya ngambil contoh aja, banyak beberapa mahasiswa itu kalau mencari data tentang judul skripsi, tentang suatu masalah makalah atau itu agak bingung. Dia nggak fokus pada goal apa yang mau dicari itu dulu. Begitu juga kalau kita mengerjakan skripsi. Goal itu apa sih yang mau kita itu pahami dulu. Baru setelah itu dari situ saya membutuhkan resource apa saja. Jadi kalau saya sering memberikan itu ada proses yang harus kita susun dulu. Ada proses, kemudian nanti di situ membutuhkan sumber daya apa, itu sebagai inputnya. Baru nanti ada analyze, apa yang harus kita lakukan dalam menganalisa dari input tadi atau memproduce input tadi, mengolah input tadi, baru nanti keluar output saja apa saja yang bisa dihasilkan. Nah, kalau dengan seperti itu, otomatis dari berbagai sumber data tadi kan bisa tersaring di identifikasi sumber daya tadi. Itu data apa, ada di mana, dan trusted apa enggak, certified apa tidak. Nah, seperti itu. Jadi dengan seperti itu, kita bisa langsung membuat strategi, memanfaatkan data, kemudian membuat langkah-langkah sampai ke arah hasil akhirnya kita bisa terpola. Yes. Baik. Thank you very much for all the speaker. Closing remark 1-2 menit. Puan, silakan. Closing remark. Terima kasih kepada ILC Prof dan juga kepada Pak Bayu yang very interesting project. Tadi tu memang pertama di Indonesia, saya rasa di Malaysia pun saya tak jumpa lagi lah yang tu. Pada saya is very good project dan Pak Bayu. Boleh itu big data kan Pak Bayu? Iya, sangat big data itu Bu. Itu baru data provinsi. Kalau data nasional lebih besar lagi nanti. Okay.
Dia membantu MB atau Gubernur East Java. Untuk buat keputusan kan. Ya. Ya, betul. Oke, makanya tadi gambarnya kan gubernurnya perempuan karena memang gubernurnya perempuan. Itulah. Bahasanya laki-laki. Oke, thank you Dr. Sarifah. Pak Bayu closing 1-2 menit silakan. Oke. Era 4.0 ini tidak bisa kita hindari. Ignore the 5.0 era. We have to prepare this with 4C. Dengan kreatif, communication, critical thinking, innovation. Nah, itu kita betul-betul harus siapkan betul. Anak-anak kita, baik juga selain anak didik kita, diri kita juga harus kesiap ke sana. Terutama, mohon maaf Bu Sarifah, saya sendiri juga di konsultan IT manajemen untuk akuntan. Jadi sekarang sudah ada aplikasi mulai POS sampai pelaporan pajaknya. Nah, kalau seperti itu, akuntan ada di mana? Ya, akuntan tadi betul kata Bu Sarifah, dia sebagai analitis. Ya, di situ. Nanti semakin ke depan ini, apalagi kalau tadi yang punya saya tadi, analytical intelligence-nya sudah sangat canggih sekali, Pak. Jadi nanti hanya proses analisis ini yang belum bisa diakses artificial intelligence. Tapi kalau sudah datanya masuk semua, tidak bisa dimungkinkan artificial intelligence ini bisa menganalisis juga. Iya. Seperti itu. Oke. Baik. Jadi Terima kasih Pak Bayu, yourself. tapi dari semua yang disampaikan tadi saya cuma ingin cari topik kuning saja supaya lebih optimism. Dan bisa explore